Dear students, today I would like to explain the key points of the poem Upagupta written by Rabindranath Tagore. About the poet Rabindranath Tagore, the greatest of India's modern poets. He was born in an affluent Bengali family in 1861. Besides being a poet, he was a novelist, essayist, and dramatist. He has written poems, novels, essays, and dramas. Tagore was awarded the Nobel Prize in 1913 for his book Gitanjali. He restates the wisdom of India in verse by mingling love, friendship, and music. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕವಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1861ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ಪ್ರಬಂಧಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ 1913ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. Dear students, read the poem. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep on the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. Dear students, the summary of the poem. Upagupta was the disciple of Buddha. One day he was slept in the city wall of Mathura on the dusty soil of the roadside. It was in the month of August. In the dark night, all the lights were off and all the doors were shut. The night was calm and quiet. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉಪಗುಪ್ತ ಬುದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಮಥುರಾ ನಗರದ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ. ದೀಪಗಳು ಹಾರಿದ್ದವು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. Read the poem. Whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden. He woke up, startled, and the light from a woman's lamp struck his forgiving eyes. Summary of the poem. In the middle of the murky night, a dancing girl came on the road and slipped on the body of Upagupta. Upagupta suddenly woke up and surprised to see a lady with lamp. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಉಪಗುಪ್ತನ ಮೇಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಉಪಗುಪ್ತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾನೆ. Dear students, read the poem. It was the dancing girl starred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine
of her youth. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. Summary of the poem. The dancing girl was wearing jewels and blue loose mantle and drunk with wine. She took the lamp near to the face and Upagupta and saw the beautiful face in the light. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮೈತುಂಬ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪವನ್ನು ಉಪಗುಪ್ತನ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. Dear students, read the poem. Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you. The young ascetic answered, Woman, you go on your way. Dear students, summary. She prayed for forgiveness and requested to come to her house. She said, This dusty earth is not fit bed for you, so please come to my house. But Upagupta rejected her request and said, You go on your way. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವಳು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಉಪಗುಪ್ತನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸ್ಥಳ ನೀನು ಮಲಗಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಉಪಗುಪ್ತ ಅವಳ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. Dear students, read the poem. When the time is ripe, I will come to you. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. Summary of the poem. Upagupta replied that when time is ripe, I will come to you. By this time, there is a sudden change in the environment. Lightning was seen and wind was blowing fast. The dancing girl trembled by the sudden change in the night. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಪಗುಪ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾಳೆ. Dear students, read the poem. A year has not yet passed. It was evening of the day in April in spring season. The branches of the wayside trees were full of blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from far. Summary of the poem. It was 1 year later, in the time of spring season, the branches of the roadside trees were full of flowers. Melodious musical sound of flute floating in the air. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ವಸಂತದ ಆಗಮನದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸುಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಾಗಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಲಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ. ಹಲೋ. Dear students, read the poem. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango groves? Summary of the poem. One day, Upagupta was passing through the city gates. He saw the dancing girl lying on the ground in the shadow of mango trees. ಒಂದು ದಿನ ಉಪಗುಪ್ತ ಆ ನಗರದ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮಾವಿನ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. Dear students, read the poem. Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox, she was hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. Dear students, summary. She was suffering from deadly disease. Her body was spotted with smallpox. At last, Upagupta sat by her side and took her head on his knees. ಅವಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಿಡುಬು ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಉಪಗುಪ್ತ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. Dear students, read the poem. And moistened her lips with water and smeared her body with sandal balm. Who are you, merciful one? Asked the woman. The time at last has come to visit you, and I am here, replied the young ascetic. Dear students, summary. Upagupta wet slightly her lips with water and applied a sandal balm to her body. She asked Upagupta, "Who are you?" Upagupta replied that the time at last has come to visit you. ಉಪಗುಪ್ತನು ಅವಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿದನು, ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಉಪಗುಪ್ತನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆಗ ಉಪಗುಪ್ತ ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.